Bishop noma Bishop umama uSimelane abafundisi bakwaSimelane nabafundisi bakwaBrose noma uNgcebe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane ophinde wasihlanganisa kwinyanga yabantu besifazane. Sibonga uNkulunkulu ngoba zonke izinto ziyahlelwa kodwa mangabe kade engavumanga yena bengeke ephumelele lutho. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ubaba usifundisa ukuthi makabongwe uNkulunkulu osinikeza ukunqoba ngenkosi yethu Jesu. Amen. Kuthi ubaba masingalambi mase silambile hambe esikhaftinini. Wazi ukuthi sinikeziwe ukunqoba nanoma ngabe isiphi esivelayo isimo. Kodwa yazi wena njengomntwana kaNkulunkulu ukuthi kunesikhaftini ungazibulawa endlala. Ungaziphelelwa amandla endleleni ngoba sinikeziwe ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ukuba nobaba onothando losinakekelayo nosibhekayo ukuthi kufanele sikhule mase sikhona. Amen. Ngibonga even ama-class lawa ngale ama-foundation classes ngoba asiza thina abazalwane ukuthi sikhule enkosini. Kakhulukazi thina esingasithola isikhathi phakathi neviki. Ithuba lethu leli ukuthi sihambe siye ngale sifike sifunde bazalwane khona sizokhula. Ngoba kubi mangabe umfundi lokhu phinda iclass elilodwa. Amen. Ngoba phela uthisha uyabuka ukuthi hawu le ngane ihamba iphasi lokhu ibe ndawonye ayikaqhubekeli phambili lokhu iphinda enze ugrade 1 nanga abanye bayadlula bako grade 1 kodwa yena lokhu ebe grade eyodwa. Azivumeli bazalwane ukufundiseka. Asithobeleni abazali bethu abasiphethe enkosini. Amen. Praise. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osinikeza ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Siyabonga bazalwane, siyabonga ukunakekela okugaba. Amen. Siyabonga. Asazi ngempela masingaye ukukholwa singayini. Ngeke sisakwazi ukuphila ngoba ziningi izinto esesikweleda emhlabeni. Manje kuspeech ukuthi njengabazalwane asiqhubekeni siye phambili. Singabe sahlehlele emuva. Sinikiwe ukunqoba bazalwane. Asibhekeni uJesu engumqalisi nomphelelisi wokuphila kwethu. Sinethembe kukho konke ngoba akahluleki. Amen. Konke lokhu mawuzodla izwi likaNkulunkulu uphinde umeditate ngalo akukho ngeke kwenzeke ngoba kufanele ukukholwa. Phela sesakhishwa lengqondo yakudala ukuthi okay mangabe kudikizela ihlo kanjani mangibona amajuba siphumile kulokho. Ingqondo yethu iguqulwe ebudeni. Haleluya. Asivumele ukuthi ingqondo yethu iguqulwe bazalwane. Amen. Praise. Uyasithanda uNkulunkulu bazalwane. Ufuna ukudisplay ngathi singabazalwane. Ufuna ukwenza nje display lapha emadadeni ufuna ukudisplay ngathi akhombisa ukuthi umuntu mayisekholwa umenzela ini noma wenzela ini okunye kwakho nje lokho kade kwenzela. Haleluya. Hlala nawe uzonje ngokukholeka ungakhulekeli umshado funa uJehova qala. Funa uJehova mawusufunile konke uzokwenezela. Kodwa mawufuna umshado uzogwedla. Funa uJehova. Haleluya. Ngoba zonke izinto ezinhle ivela kuye. Kodwa mawusuzonaka ezinye izinto funa uJehova konke uya kuzoza ngendlela. Wena nje phela uJehova kukho konke. Haleluya bazalwane. Praise. uNkulunkulu wethu uyasithanda sengishilo ukuthi ufuna ukudisplay ngathi so ngeke avume uthi angavuma even nalonyawo lethu ushelelele ngeke ahlekise ngathi ezweni ngoba uyazi ukuthi thina singabantwana bakhe sadela izinto eziningi nangabe ukhona izinto ezidelile ngenxa kaNkulunkulu uzokwenza kanjani ukuthi angayingeneleli indaba zakho. Haleluya. Ngoba phela yena akawadla amandla endoda. Praise bazalwane. Ngisacela usithandaza angene lapha kuMahebheru 13 verse 17. Amen. Selishilo izwi leNkulunkulu ukuthi asilalele abasiholayo. Amen. Abasiphethe ukuyibona abasicathulisayo endleleni. Amen. Singabi yimthwalo asebekufundisile ngibonakala sebekufundisile badlule kukho. Ubonakala ukuthi wonke umuntu usedlulile ungasalele emuva. Ngaphandle ngabe kukhona
ama-slow learners ngoba phela asifani kodwa nje uma ngabe usufundisekile bonakala phela ukuthi cha sengifundisekile ukuze nabo bezokwazi ukuthi hayi sesingadlula manje iy'ngane zethu seyikwazi ukulithatha unyawo amen kungabikho umuntu osalayo engakwazi ukuthatha unyawo amen sibathobele kukho konke ngoba kuningi izinto abayidelayo bayidelela ibandla haleluya mhlawumbe badela ngisho ukulala ngenxa yethu haleluya even noma kuthiwa sigulela abazali bethu abakholwa bayakwazi ukukhipha upetrol wabo bahambe bayobheka abazali kufanele sibathande nabazali haleluya sibathobele kukho konke amen sister Naza ngicela ukuvulela amahubo 103 hayi makabonga uNkulunkulu bazalwane osinika unqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu ngempela masuka lapha singasuka sithi siyephi siyothola uthando njengolwasenkonzweni amen praise God kala verse 1 ugcina verse 5 praise mbonge uJehova mphefumulo wami konke phakathi kwami makubonge igama lakhe ngoba bazalwane kuyiqiniso ukuthi akithi mase sikholwa sinikeza igunya lokuthi sisebenzise leli gama noma ngathiwa ekhaya kukhona ogulayo wena ngoba usuyakholwa unikezwa amandla okusebenzisa leli gama lika Jesu ngoba lithi izwi laNkulunkulu masibiza igama konke kuyaguqa okusemhlabeni nokusezulwini amen mangabe kukhona ogulayo endaweni okuyo musukulokhu umbayiza mkhulekele wena unikeziwa amandla onke akuwe kholo wena uthi ubusibeka isandla uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi haleluya ngoba phela kwenza thina kodwa kwenza uNkulunkulu lo ngaphakathi kithi ungabuki nanokumina ukuthi nginjani ngingakanani kodwa kholo ukuthi mangibeka isandla uyenzeka konke lokho okufunayo haleluya ufuna siqale sizethembe thina singabazalwane amen ngoba abantu bayakubona phela umuntu mawuzomkhulekela nawe konke lo uyazazi nje indaba zakhe funeka sizazi-ke indaba zethu singabazalwane amen mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa yena othethelela zonke izono zakho owelapha zonke izifo zakho okhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni oqhelisa ngomusa nangobele osuthisa ukulangazela kwakho ngobuhle busha bakho buyiswa njengokhozi ngiyabona kodwa bazalwane ukuthi kumnandi ukukholwa ukhona into osacabanga ukubuyela emuva hayi asiqhubekeni bazalwane imnandi lempilo esayikhethela yona ngoba ngekho phela obaphoqayo sayikhethela buka nje ukuthi ubuyise ubusha bakho njengokhozi usuthisa ukulangazela kwethu ngobuhle haleluya bazalwane kodwa manje nje kwenzeke kufuneka phela udle nakho udle funa udle la usuthe bawumzalwane ngeke kwenzeke ama-military ungasuthi ngoba nayo i-constitution esinikiwe thina mase singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi ngempela if noma uthu yaphi musukulala kodwa ungalifunda ngisho emsebenzini isikhali sakho lesi mawuhamba uya esikolweni isikhali sakho lesi mawuhamba ungalifundanga iBhayibheli shothi uhamba nqunu awembethe wembetheni ngobukhulu ufanele sihlale sembethe singabazalwane singahambi nqunu phambi kwezwe ngoba sihlonipha ngani ngezwe likaNkulunkulu bese siyasindla ngalo ngoba phela yilona esinikiwe yilona akwenze ukukholwa nje uzohamba ulalela ziyele nawe phela uyofunda haleluya ngoba sifundiswa nje lapha kusizwa nalabo abavila lapha ukufunda ukuthi bakwazi ngoba phela ugcina ubamba noma ungafundi kuyatathabiswana lapha kuma foundation classes uthi novila lapha ukufunda lalela phela noma urecord ekongenani ngoba khona ngempela abangazizwa nje lokufunda ungalivula iBhayibheli uyofunda uselela so ungcono urecord uyilalelele njalo ungaye emsebenzini ungalalelanga intshumayelo lapho esidla khona amen angithi laba abantu abangakholwa abanye before baphume bayenze njani yes bayibona phuma kanjani ke nqunu ngaba nawe before uphuma singavuka ukuhlula izwe lintshontsha izinto zethu kahle lokho elikwenza ulikususela lapha kithi izinto efana bezenziwa yithi kodwa sizenza ngokukholwa haleluya ngoba uNkulunkulu
okuhle uNkulunkulu afuna ukuveza uzoveza nathi thina abazalwane ukuthi usuthisa ukulangazela ngokuhle kodwa thina sifuneni uJehova khona izothi mina benyakumfuna uJehova uJehova benyakuyibeka indaba yami asifunani uJehova abazalwane ezintweni zonke ngoba uyena osiphathele konke sikufisayo usulokhu ubika ukuthi kwanje ufuna uJehova kodwa yezinye izinto awuyakubheka ukuthi usibani sekwenzeka yini usumfunile uJehova funa uJehova kukho konke kuzobanezela lithi izwi laNkulunkulu uMatthew 6 cela ungifundela sisithandaza bazobe bethi ngisusele ekhanda Matthew 6 verse 33 sifuna uJehova qala sifuna izinto ufuna izinto nje usumfunile uJehova usufuna ukuphasa nje usufuna ukushada usumfunile uzophasa kanjani ungamfunanga uJehova uzoba kanjani umama wekhaya ungamfuni uJehova bekubiza ukuthi ufuna uJehova ezintweni zonke ingomfuna konke inhlilo ukuhlobisa kwezwe lokhu kodwa ufuna uJehova ngoba siyazi ukuthi phela imfihlo yethu singabazalwane ila laphi haleluya bazalwane asazenza uNkulunkulu ziningi izinto afuna ukuyiveza ngathi kodwa asimfuneni qala ngoba lithi izwi lakhe indlebe yakhe ikithi lalele ukukhala kwethu haleluya so asikhaleni uJehova uhlale silalele ngezikhathi zonke bazalwane thina nje kufuna sifune uJehova ngezikhathi zonke amen praise vele bengithi ngizothi seek God first amen ngicela usisithanda ngaphinda ngifundele lapha namhlanje bengithi ngizoba mude manje ngibona isikhathi sesihambile amen uJohn 4 verse 23 Amen. Angithi mase sikholwa thina sinikeza umoya ongcwele. So masikhuleka sikhuleka ngomoya ngoba umoya uxhumana nani nomoya bazalwane. Amen. Thina sikhulekela umoya wethu ukuthi even noma kuthiwa inyama iyahlukana nomphefumulo kodwa umoya wethu ube nayo indawo. Amen. So kufuneka ke sihlube lenyama ngoba lenyama inenkani. Inyama yethu ayifuni ukukholwa kodwa umoya wethu uyakuthanda ukukholwa. Uthi ke uPaul ngiyawutuba umzimba wami ngwenza isigqila. Asifundiseni bazalwane ukutuba umzimba wethu ngoba phela thina sisebenzela umoya even uNkulunkulu ngeke umkholo bawuthela hayi mina ngiyozela umkholo mangimbona ngamehlo ngalowo lokho uyamba ukhonza laba abahamba benyawo uzobabona abazofa njengawe kanti thina sikhoza uNkulunkulu wafa waphinde wavuka bazalwane asihambe sikhonza nje haleluya mina ngivele ngenyanya nje umuntu mayengitshela ngalabo abanye uNkulunkulu ngoba munye mina uNkulunkulu engazi ukuthi wafa wavuka haleluya so nje angifundi lokho ngixoxela ingane abantu ukuthi kanjani ngazi uJesu mina haleluya uyena onginikiwe elithi izina uNkulunkulu makabonga uNkulunkulu osinikeza ukuloba nenkosi yethu uJesu Kristu so ngikwazi ukuhamba ngikhoza wonke amananga nanga ngoba mina ngazi inkosi uJesu kuphela wafa wavuka abanye cha angibazi haleluya praise uNkulunkulu nje uyasithanda bazalwane asihlaleni kuye ngezikhathi zonke ukhona ke angithi ke ukuze ukwazi ukufuna uNkulunkulu mfuna ngani ngomoya ngoba vele ngeke umfune ngenyama ngisasho ukuthi uhamba ubacinga kubathole labo uzokhipha izinto ezithile ukuze uthole lezi zinto ezifuna ziphele ezesikhashana haleluya kanti besifuna sifuna umbuso ongapheliyo uNkulunkulu wethu usuthi mina bazalwane mhla ngikholwa angikhohlwa ngaba nokuthula engakaze ngikuzwe empilweni yami ngamba ngala nje hawo kanti ngingane bengiphila khona la lokhu ukuthula sengithatha phiko ngeza nje ukuthula okunye ngeza ukujabula engingakwazi ukuthi kuvelaphi ngoba ngempela uNkulunkulu wenza njani usuthisa ukulangazela kwethu ngokuhle kodwa thina kufuneka sifune yena nanoma yini ke evela kuwe mzalwane funa uNkulunkulu nanoma ufuna kwenzeke ini funa uNkulunkulu uzosuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle haleluya bazalwane khona usecond ziningi incwadi bazalwane zonqumela 2 Chronicles chapter 16 verse 12 ucela senze samfunda praise yazi abazalwane abathanda ukufunda incwadi eziningi nami nje ngaye ngavakasha nomala enkonzweni wathi hayi imnandi ke lenkonzo ayifanda le enkandla ngithi le
enkandla ngakithi kusuma wonke umuntu afakaza ukuthi hayi futhi ubaphathe bekalona wavela wafuna nje lelizwe lithandayo maku 103 wathi hayi ibimnandi inkonzo ngifuna inkonzo enjena angafuna ukukhuluma abantu abaningi so lama ngifuna lokhu ngifuna amazwi amaningi amen ku-2 Chronicles chapter 16 verse 12 lapha sithola khona inkosi okuthiwa u-Asa eyayibusa lapha yakwaJuda kuthiwa iyayihlala imfuna uJehova ngezikhathi zonke kodwa kuthenga uNkulunkulu wengenelela kukho konke ukuphila kwayo ngoba yayifuna uJehova amen kodwa kuthenga sekugcineni sigula yakhohle uJehova yahamba inyanga yaphelela phi bazalwane phansi phela thina njengabazalwane basingakufishi lokho kufuna sife sedlule la umzalwane nomzalwane ufuna afe edlule lo muntu ontiyo bangafika la ku70 haleluya thina phela ufuna size sidlule siphile kuphe esikhathini somusa so nje singakhohliswa isitha ufuna siphile sifike kuphi ku70 amen kodwa phela asisho ukuthi lo mama wabethu sebefikile ku70 sekufuneka bahambe cha sabadini amen amen praise cela siye lapha ku Romans 12 wawufunda umama last week chapter 12 verse 1 angicela ugcine ku verse 3 la ku verse 2 verse 2 amen ukuhamba okungcwele ngakho bazalwane ngiyancenga ngobubele kaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngokukhonza kwenu kokuqonda ningabe nisalilingisa phela lelizwe lalapha emadadeni nina seniyakholwa ukuthi kanjani bawuphethe ikhanda futhi uyoshisa impepho dlula phela lapha wena usunoNkulunkulu usunqisa impepho yasezulwini haleluya bazalwane sesadlula empepheni yasemhlabeni kodwa sikhonza uNkulunkulu owenza izinto zenzeke amen uyalithulisa nje ikhanda lithule lithi du ungalinaki haleluya ukhulume nje ukuthi ngemvimbo yakho haleluya ngoba akusizi ngalutho lokho kube kuthiwa zayisebenza lezi zinto ngoba sesikude kabi nempilo manje azisizanga bazalwane azisizanga impela nje kakhulu mina ngikhulu umehluko mangiqhathanisa impilo yami ngingakakholwa noma semkholwa ngibona umehluko omkhulu angazi mangabe kuwe kusafana kusho ukuthi kukhona ongakakwenzi awukamfuni uNkulunkulu funa uNkulunkulu ngenhliziyo yakho epheleleyo ezithi zakathemba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo unganciki ngokwakho kuqona dlula phela kulokho omncike kukho kudala funa uJehova manje amen praise hayi siyamthanda uNkulunkulu bazalwane ngoba ayiziningi izinto asazozenza kuningi asazobukisa ngathi asazokwenza a display ngathi ezweni kuze izwe lihalele ukuza kithi wabo loze libuza ukuthi kanti nenzani lapha eJoyani sitshele likhona emhlabeni kuthola uncane kanti nje uNkulunkulu ufuna ukubonisa amandla haleluya praise bazalwane haleluya oh praise ayinakuze ngibushe isikhathi kakhulu cela siye lapha uGalatians chapter angithi bazalwane cela ugcina ngezinto bangabe ufuna uNkulunkulu ungenelela kuzo zonke izinto noma ngathiwa kuvela sithi isimo kodwa mawufuna uNkulunkulu vela ayibonakalisa amandla akhe ngibuka nje indaba kaPaul noSilas mhlala lapho beze beboshwa ngithi babehlangane nentombazane ekade ikhwele amadimoni phela thina sithi ungoma amadimoni asikuhlonisi lo haleluya le ntombazane ayitholela abanini bayo abomndeni bayo ngokuhamba ikhulekela inikeza abantu ngalokhu uprofetha kwakhona lokho kwasezweni so le ntombazane shuthi yabathanda uPaul ekhathi kambe bekhuleka yabalandeli lokho ibalandela baze bacasuka uPaul bakhuza lo moya lo okule ntombazane womngoma waphela lo moya womngoma bacasuka ke abantu abade batholela imali lo ntombazane kwaze wafumanisa ukuthi uPaul noSilas bagcina
sebeboshiwe sebesejele. Ngoba oPawuli into ababeyifuna ekuphileni kwabo babefuna uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ababonanga ijele bona. Kodwa babona ithuba lokuthi kufuna bamfune uNkulunkulu. Ngisho bekuphi haleluya. Baqhubeka bamfuna uNkulunkulu besejele. Bakhuleka bithi izwi kaNkulunkulu abalalanga. Basuka isivunguvungu ngelanga besolwandle ningamangali masuka. Ngoba basebekhohliwe abafundi bakufuna uJesu. Bathola sebemvusa. Kanti ufika inhliziyo yakhe ihlala iconnectile njalo. Angisho ukuthi ifoni yakho mayingaconnectile iyayilahla ejoyini. Asibe ngabazalwane abahlala baconnectile. Hallelujah. Singathuswa izinto engathi shu. Amen. So ngithi abakhuleka uPaul noSilas ubusuku bonke bangalala. Isibolo umngadi iboshwa futhi correctional officer ngalolimi namanje wazumeka naye yalwalala ngithi niyazithethe yaboshwa futhi yaqiniswa izonke izinto ezisuke zisuke zijele kuze ngingazukweqa umuntu ngoba kuyazufika ngoba lezela ngaphansi. Praise bazalwane. Maye phaphama umgcini iboshwa phaphama sekuvuleke yonke indawo. Ayi athuke ethiwa azathatha inkemba funa usefuna ukuyibulala yena. Ngamanje wabathi suthi zonke lezi iboshwa zenjani sezeqile futhi semele nomsebenzi. Niyazi nalapha ezweni makuthiwa kweqe iboshwa kuba isimo ezinjani bazalwane. Amen. Kuthiwa wathi uPaul ungayibulali siphelele. Haleluya. Uthi uzwakala sethi lo mgcini iboshwa makholwa ngitsheleni ngiyenze njani ukuze ngisindiswe. Haleluya. Bathi bona kholwa inkosi uJesu. Ngoba uNkulunkulu akukho ngenzeki bazalwane. Nangempela ke watholakala lo muntu esefuna ukuyinikela ngoba okunye ngeke kubize ukuthi ishumayele. Kwesinye isikhathi bobheka indlela owenza ngayo izinto. Ulimi lethu ushayiniwe la ejoni. Ngaphandle impela mangabe unekhanda leli liqinile kodwa lithambisa phela. Siyakholwa sesifundisiwe. Amen. Sesifundiswe ngale ndlela ukuthi akukho ongayilandelela ngakho ukuthi nangaye ukukholwa ngoba nganga sifundisiwe sitsheliwe amaqiniso bazalwane. Asihlaleni uNkulunkulu uyasithanda. Amen. Ngibuka indaba yoPaul ukuthi bamfuna uJehova bekhona lapho etilongweni. Ngithi nami kulesi simo nami bathiwa ukusiphi. Funa uJehova wena. Funa uJehova ufuna ukuyibonakalisa amandla akhe ngaleso simo. Usumkatazela wena. Funa uJehova wena ungu-Alpha no-Omega. Akahluleki bazalwane. Haleluya. Ukhona phela okunye ngithi niyazi bazalwane ukuthi mawuthisha uhlala ube ne-test. Esikolweni uzubona ukuthi ingane zakho ihamba kahle. Haleluya. Nathi ke siba nayo i-test lapho esihlola khona singabazalwane ukuthi ngisayibambile yini. Ngoba phela mase sikhola abazalwane kufuna sibe nezithelo. Kufuna ibonakala izithelo. Izithelo awuhamba uyithola uMama Bros ukuthi hayi wona wakholwa zikho izithelo u1 no2 no3 uyashota. Kodwa uyibhekela wena. Amen. Sister Nala senguhlupho kokugcina manje ukugcina ngci. uGalatians chapter 5 sizoqala lapha ya u13 sigcine ku23. Praise. Ngokuba nina bazalwane nazizelwane ekukhulekeni kuphela ningakwenzi ukukhuleka kube yithuba enyameni kepha khonzani ngothando ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezindlini lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena. Kepha uma nilimana nidlana qaphelani ukuba ningaxotshani. Kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyukufeza izinkanuko zenyama ngokuba inyama ikhanyuka okuphambene nomoya kepha umoya ukhanyuka okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho elikuthandayo. Kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakala nokutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana. Praise God. Praise. Ngicela uqala lapha ku19. Uzobona ukuthi usasele kumsebenzi yenyama noma usunazo yini izithelo zikamoya. Kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi ubufebe cha lokho ngesikhuluma sakhulunywa nakukhulunywa leyo. Nokungcola namanyala nokukhonza izithombe
emadlozini. Akasekho umzalwane ongathiwa usenza umsebenzi. Sesingathi nje siyokhuleka kwakho mzalwane, ngiyabona thina nami ngaphenduka ekhaya, kumina vele ngiyingane, so angikwazi ukushaya umthetho ekhaya. Lokho abakwenzayo bazokwenza, kodwa mina ngiyayazi iposition yami ukuthi ngihamba ngigcinephi. Bekuthi noma bezenza izinto zabo, kodwa ngizazi ukuthi mina ngimephi. Ngoba phela kusho ukuthi uma benza umsebenzi ekhaya sekufanele kubaleke ukuthi hayi amadimoni ngiyahamba. Ungala ekhaya nje. Hlala kodwa wena ukwenze lokho abathi kwenza, hayi kodwa uzothinta igazi lakho nokufaka emlonyeni. Wena manje umsebenzi ekhaya, manje wazi ukuthi la ekhaya bezodla iklabishi nophuthu, dlala iklabishi nophuthu. Musubudla lenyama nalamakhekhe. Haleluya. Ngoba uzothi haya ngidla ngenyama ebihlatshwa, konke okwenziwe ngenxa yalomsebenzi musubudla. Dlala wazi ukuthi bezoba vele ukukhona, noma ukuthi umsebenzi awukho kodwa lokho bezoba khona. Okukhona ngenxa yomsebenzi ziqhelananise ngakho. Haleluya. Ufebe nokungcola namanyala, nokukhonza izithombe, nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nomhawu, nokudakwa. Futhi sengathiwa singabazalwane siyadakwa. Ngabe ihlazo elikhulu kanjani. Nokuxokozela. Nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho. Njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abawulidli ifa lombuso kaNkulunkulu. Nazi ithelo likamoya, nami kufuneka ngithike, nawe uyithikele. Amen. Nazi ithelo likamoya. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, engabe nginalo uthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho umthetho omelana nokunjalo. Amen. Thina mase singabazalwana ngithi siyiphuke limnandi nakuphi lapho esihamba khona. Uthi ufica kunokuxokozela kodwa mase kufike wena akube nomehluko, funa uNkulunkulu kuzo zonke izinto uzokunikeza amaqhinga ukuthi ungayisolva kanjani lento. Ungayisolvi ngale ndlela oyisolva ngayo ngakho kodwa uthi Jehova ngicela ungenelela kwakho manje ngoba mina ngeke ngikwazi ukwenza lutho. Ngoba mangathiwa ngingenelela ngenyama yami ngizogcina sengisayida nobani. Kodwa ngisungenelela kwakho. Amen. Sibe nokuyithiba ke izintweni zonke bazalwane. Ukuze kwesinye isikhathi uzothi nayi inhliziyo yami sifuna ukuphakama uzwe unkulumo engayihle, zithibe. Zithibe bawumzalwana ukhulume noma kanjani ulimi lwakho liyasokwa. Haleluya. Ungathi kade ngimile lapha Nkosi yami nami ngiyayixolisela sengilapha phambili. Uthothi khona sengibalimazile cha. Kodwa uNkulunkulu siyamethemba ngoba uyasifundisa ukusoka ulimi. Mangabe sonke sifuna uNkulunkulu akukho ongasenza silimale ngoba sonke sisebugomeni munye sifuna uNkulunkulu. Akekho ofuna ukuye kodwa nje sonke sifuna uNkulunkulu ngoba uyena osibolayo ephileni kwethu konke. Sesiyaqonda ukuthi ukuphila ngaphandle kuNkulunkulu kuyize. Haleluya. Nezingane zethu ufuna sifundise ukuthi ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu kuyize. Siyositshela manje nje ukuphambene ukuthi sithathaphi ngoba sikaze kwenze thina la ekhaya. Haleluya. Praise. Hallelujah. Let's shine this out.